Okay. Let's do it differently this time. Here on a lick my boom, baklat my rat, ta ta ta. You're seeing me on your following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG, blah blah blah, because it's Mr. Lover, episode 2. Right? Do not forget to subscribe to my YouTube channel, Tanata Marimira. I'd really appreciate if you can subscribe, engage, blah blah blah. Okay, and then Manthen Yashika, do not forget to get your wigs from me. WhatsApp me, go over my catalog, place your orders, make your payment, get your wig. Don't be angry, get your wig. Okay, now let's get started, y'all. Let's get it. Speaking of, say hi to my new baby. Anyway, child, when you learn Shamti Shalanda. Yes, Shalanda, we had to use your name because what 23 and live I must use it. So yes, ma'am, I'm using it. Right. So Shalanda was 19 and she was dating a man. Her man was 30. Now, because sometimes I don't like mixing up names, we're just gonna call that boyfriend who? Dante. Yes, Dante now has his own spotlight, guys. So Shalanda and Dante were dating. Dante was 30 and Shalanda was 19. It really be like that sometimes, y'all. Ngatiti Shalanda igara ku kwaseke ku unit J, and then ngatiti Dante was staying ku kwachkwana, and it is, so I think you get it. Yes, H2 is about like different angles. Mind you, this is just a hypothetical location. Real locations. Actually, name face things are going good. So you can imagine she's 19, she just started university, and Dante was 30. Of course, you know, at 30 most people have settled and they have like masin gauro, you know. So he had his 2 cars, he had his mula, and I'm potage monoturachi baby kuchikoro. So I did that poorly, right? So I told Nana things are just going good and great. And 6 months into dating, you know, Dante says, listen, I feel like I want to marry you. And she was like, listen, let me just clock 21 and then we can talk about it, you know. Girl reaches the age of 21, and Paga 10 or 21, she remembers Kuti. Dante was like, since now I'm 21, how about you go meet my parents, because while I got to you at 21 I should marry you, so it's only right my parents should meet you. Okay, so she's like, okay, cool. Now she goes to meet the parents, but she says the mom didn't like me. She just kept saying, your girlfriend is a little much on the young side. I know, like, but like she's too much on the young side. You're 32 and you want to marry someone who's 21. She was just vocal about how she's just not advocating for that, you know, for that relationship, especially for it to turn into a marriage, you know. So we're just gonna be doing this so that you can just, you know, yeah, we're just gonna yeah. So the mom was very loud about how like she's not with the shits of them getting married, and the mom was very direct even to Shalanda. I don't like you being my boo, but you know. And she's just like, mom, you know, mom's in-laws, you know. That's why she was just like, let me just brush it off. Anyway, zvakazoitika manje ndezvekuti pane 6 months after my intro, Shalanda akazoti mukomana wakufanira kunoziva chiva nomba kwedu, because I really want to get married to you. And then the guy's like, you know, let's just pause on it, nimbotanga nambo convince mama, you know, we need her blessing and stuff. And she's like, okay, cool. Now she says first akamboita week achiti I'm not around, and then angakatanzi ndaenda kusambia nebasa chichi, so ndozogona ndadzoka. So musi waifanira kudzoka mufesi, she remembers receiving a call at 7:45 p.m. from the mom vachimti, hey Shalanda, wambotara naDante naso chikanzi yanga chitari mroad chichi izvo tanogona kusvika probably kuma AMs. And the mom is like, well, I just got off the phone, someone called me vandudza kuti Dante has akika packet. And then she was like, ma chikanzi Dante atase ashaika, but I'll keep you posted, because obviously anga chida kuzokurora, so you're like family, so ndichaita sei ndichapota ndichitaura newe toona kuti toita sei. Shalanda says, it's fine, mama. Anything you need, tell me. I'll be happy to assist. And then the mom is like, okay, cool. So Hans and Daisy, you know, my sisters are ni my brothers are Mama na Dante, they were 6. So na over 7. So I easy and on na tete na bani na bankuru chichi. And then wachitara. And then wachomta, no, don't worry, everything is sorted. Kana taxes yama dates burial and stuff to zeta setos okudzo so yakurufu and stuff. And it's fine. So excuse me. So she says,
pakanoningirikina paakazoenda kufuneral kwake because akaenda nefamily yake because family yaziva kuti mufeso yanga nemaintentions ekuroora as much as they had not yet met him but they knew about, you know what I mean. So ndobva vatongoti it's fine, ende tinoita setinobata maoko, vaenda unobata maoko paya ndobva vanzi aende munogara kwanzi taanogariswa panze petende atinopiwa VIP treatment. Okay, saka vanhu rotongoti ashaya nematambudziko, you know, people are just people are crying and stuff, anzi zvakandirwadza because like Dante was the love of my life. And Dante hapana chinhu chaisandiitira kutoziva Brazilian it was Dante, kutoshandisawo iPhone it was Dante, kutoshandisawo latest Samsung it was Dante, kutopfekawo mause it was Dante. Like Dante did a lot of things for me, so he was my boo, my baby, you know, mommy, my baby type shit. So anyway, zvakazoitika ndezvekuti musi wefuneral wayo vanhu vakazoenda kunoita body viewing chichichi. So pakazonzi hakuna body viewing iri kuitwa because apparently zvakazotaura kunzi the accident was very very bad, it was very very bad, right? So hapana kukwanisa itwa body viewing, ndobva zvanzi he's like unrecognizable, it's so bad, so like hatizotomboda kuti vanhu vamuone. So hanzi I just couldn't see him for the last time because obviously, you know, nestate iri kunzi yanga ari yacho inge isiri kuita hanzi anga akafonywa kafesi zvichinzi brain dzakabuda chichichi, saka hanzi we couldn't see, but takangodzwa kuti it was bad. And munhu ega akaona zvinonzi ndi moms nemabrothers acho masisters anga akati hatina hana yacho kunoita seifinomuona and stuff. So munhu obva atovigwa pepe. So musikana akazopedza chikoro the following year ane 22 years. Obva apedza ake chikoro chake, apedza chikoro chake but rega ndimbonogara kumuzanzi. Obva ambonogara kumuzanzi, achitogara kumuzanzi kuye atomova on nelife yake, and she met another guy zvinhutofa and stuff. So zvakazongosvika kuti this guy akazongoti ndoda kuzokuroora chichi, hanzi ndingamuti it's fine, tata negore tichimhanya. So tata kupinda mu24 years dzangu inini, so ndobva ndatongoti mukomana it's fine because ndagara ndakaroorwa kudhara. So mfeso vatoti it's fine. So antaroti pane mumwe musi nditori kuspa, ari kuspa kwiki, ndobva ndapiwa akatenga chikafu kudeli, atenga chikafu kudeli hanzi soup yange irimo yeinowa. Ndobva ndati imi soup yenyu iri kunowa, like it's so bad, it's so bad. Ndombotaura namanager wenyu chichi, zvanzi we are sorry, we can, you know, make it up to you chichi. Zvanzi okay, it's fine, but I still want to speak to your manager. Ndobva vati okay chi, it's fine. Ndobva padedzi kwamanager. So hanzi manager vati but sorry, what's wrong chichi. Hanzi vandarama ndakatasa ndakati na prank abi. Shkanzi sorry, shkanzi this is a prank Dante. Shkanzi sorry shkanzi manager wenyu ndi Dante. Shkanzi sorry handinzi Dante, ndotonzi Sipo. Shkanzi Dante. Shkanzi iwe woroti Dante ndiani? So ndobva atongoti you really look like my ex zvekutodaro. Shkanzi ex, shkanzi yeah ex because like akafa chichichi, but akafa kudhara chichichi. Shkanzi you really look like him, let me take a picture. Shkanzi aiwa ii, shkanzi dongoratidzawo family yake. Shkanzi iwe naiwe ndikwanire. So hanzi Dante ndobva ndatongoti okay. Mangwana acho ndobva ndadzokera kuspa ndakati ndombura kuna manager wenyu ndakaona nesoro. Shkanzi no nhasi chi ari off, unokwanisa kuziva kuswera mangwana because anotora 2 days off and then obva uya. Hanzi okay fine, hanzi 2 days dziya dzibva dzapfuura pandaenda. Bva ndadzokera ndikati ndombura kuna manager wenyu. Shkanzi manager asisiri panapa, pesa apa panga ari off, atinomboziva kuti ari kugadzirisa zvinhu zvakaita tese kuti aende. Hanzi bva ndati saka hanzi ndobva ndatongoudzawo mufisi wangu ndakati iwe shaka, you know this and this happened kuspa, so ina hanzonyatsodzidzisa kuti chichiri kuitika. So ndobva atongoita zvezvo tongoti zvakaramba zvichimushungurudza. Obva atozopedzisira afonera masisters aDante kuti imi brother yenyu iripi imimi. Zvikanzi wakanganwa kuti akafa here chichi. Zvikanzi haana kufa, Dante is alive. Saka ndobva patsvagwa hanzi Dante chichichi. Ndobva hanzi vandatosvika pakuti no, vandatoudza mufesi wangu akati no, iwodya kana chitobvira chitombodzokera kuZimbabwe unonyatsofambira nyaya dzonyatsoonzwa chii chiri kuitika. Ndobva atopiwa mari chichi mufesi wacho, obva atomutengera mari obva amutengera tiketi regondo rekuflya. Ndobva ida sei, ndobva aenda vasvikamba kuna Dante and varoti hey unotikanganisa zvinhu zvatakasiya kudhara chichichi, mwana edu akafa, uri kuita sei chichichichichi. Ndobva atongoti abva atongonoudzawo nekufamily kwake kuti imi ndakanyatsoona Dante like in flesh. Vanhu vakati unkwasiri kungofungidzira here. Zvikanzi no nhanzi urombofungidzira, nonana nemakore ndozotadza kuzomuziva ndi Dante chete. Ndati handichadzokera kuJoburg ende ndichamutsvaga
every corner, every whatever. Ndobva pataurwa zita, saka isusu tichamuti Sipo, bvapanzi Sipo. Kuchitsvagwa Sipo Tupac kuchitsvagwa hapangawanike nerekodhi yaSipo Tupac. Sipo Tupac ari kuwanikwa vese haasitombori like iye munhu wake waari kuda. Hanzi maybe handisikuziva, maybe ndirongofungidzira. Patombopera nguva ndobva tongoti rega ndingosiyana nazvo. So zvakazoitika ndezvekuti mumwe musi akazongoita zvezvekutongoti atore muvesi wake vari kuenda out manheru, hanzi tiri kuclub. Vandaona munhu yaya 14 ndikati iwe Sipo, hanzi ubva atizobva buda mubava. Vandamutera ndigomutera haminoti akazongoshayika sei, but hanzi remember ndakazongoita zvokutongodonha. And then vanobva vatozongobuda mubava, wakati wadonha sei chichichi, hanzi boyfriend angu vandatozongomudza kuti asha ndangodonha haminoti chichichi, anombomudza kuti ndaenda kupi. Abva atongoti hambo. So antaura kuti pakazomboita nguva, and then ndobva mufesi obva azongoti ngatichiendechi kuZimbabwe ndinokurora, because mufesi angariwo Zimbabwe. Tatoenda kuZimbabwe ikeke, bhebhi ratoita sei ratororwa zvinhu zvese zvatofaya, atone nhumbu yake chichichi. So hanzi when I was about 6 months pregnant, my husband zvinhu zvaimunetsa financially, zvinhu zvangotanga kunetsa. And then my husband achingogara achimudamba achinotsvaga kubatanidza zvinhu zvangotanga kungonetsa. So and then mumwe musi obva azongoti ndawana ngirozi, like ndaona munhu andibatsira mufesi yeye hachichichichi. Hanzi ndatomti ngaauye murume akubatsira yeye auyewo timubikire kungotendawo chichi, because like hanzi anga alenda like a very great contract chichichi. Apa he was self employed, so akapiwa contract business rake chichichichi. So hanzi mufesi yeye akupinda, vandaona ndisipo, ndikati Sipo Dante. Hanzi murume wangu vanamudza, ndikati iwe do you remember ex yeye yandaikudza? Mufesi obva ati kochi, zvikanzi ndiyoyo. Zvikanzi iwe hasiri, zvikanzi naye ndiwe Sipo, zvikanzi hatinzi Sipo, rachinjwa zita apa ngatingoti anga akunzi Tupac. Zvikanzi ndonzi Tupac, zvikanzi no man ndiwe Dante, wakuchiti Sipo wakuchiti Tupac. Hanzi it was really haunting me to the extent yekuti mumba mama kunetsa, even murume wangu akanti handine mufesi yaye zvaitondinetsa like kuti naive. So hanzi ndobva ndaningirikina, ndobva ndangoti you know what, rega ndisiyane nazvo. But zvaingoramba zvichindihonta, and it ended up triggering murume wangu, because remember munhu wandaiti ex yangu. Saka murume wangu hanzi was very triggered because I couldn't let it go, to the extent yekuti murume neni takatozosiyana over time. Vakatozosiyana like mwana achitongobva uzvarwa, hanzi takazongosiyana because it was just too much. Nandakumurota ndakuita sese ndichingoshamarika zvinhu zvandiri kuona. So hanzi mufesi obva atomoti ngatiende unonamatirwa. Zvikanzi no ina ndifanira kuenda kumachechi. So munhu yeyoti akakuramba moti zvemunonamatirwa izvi munosiyirwa mweya chichi. Saka hanzi anombobvira ndazvibhilivha zvonzi endai munonamatirwa noita sei. Ava ndatongoti achi saka hanzi eventually marriage yakazopera, because ndarama ita sei nonamatirwa nchiti you know. So marriage yapera pepa 3 weeks later ndobva ndazongesera message zvikanzi iwe ungatorere mumwe munhu, ininiwo izonti ndaida kuroora. Hanzi ndikati Dante, zvikanzi ndini. Hanzi kufona namba dzedze hadzifonike, dzinenge dzichingoisa WhatsApp. Vanhu vanenge vane maWhatsApp saka hanzi even ukaita WhatsApp kwaisadaira, but like call yairamba inge ingori like namba yeWhatsApp. Dante. Saka hanzi ndobva mwana atomboti kurei, mwana atokuma 6 months. Ndobva munhu ndaingotara nehembe paanenge achingoda. Hanzi obva azongonditi ndiri kuuya uzokuroora, ndakakudza ndichaya ndichizokuroora chichichi. So after some time inenge ichitonge movie. So imi zvinhu zvotoitika zvere guys. Anyway, inda handitone madoubts asindaonyepa, but obviously pane evidence dzounozongopiwa uchichichi. Not kuti I need evidence, and I just do it for entertainment, but like ndofunga anga achinoti itana usondibelieve, because I was like and then you know she ended up adding her mom and one of the relatives as well on the phone. So anyway guys, it's something that actually happened. One of the worst things just happened. Unoziva kafiling yake ufunga kuti uri kurekodha, wobva watozoona kuti hausirekodha, ndozvaitika. But ndatozozvona kuti maminitsi haasi kufamba. But anyway guys, unoziva wataura wozoona kuti hapana ka zvinongobhowa manje. Ndakutonge maybe ndakutokubhowai because kwandiri ndiri kutangidza futi maibata. So anyway, message yayo ndobva yaiswa shanda, ndakaudzwa kuda kuroora chichi. So muna yaingotara naye paanoda iye, and then mwana angatokuma 6 months somewhere there. And then ndobva hanzi mwana akura ngaachiende kuna baba vake. Ndati why? Zvikanzi ndakudzwa ndoda kuroora. So after some time munhu yaye akangoti ndiri kusvika padeni pako.
bva ndaona ndidhante, ndikati dhante ndiwe zvikanzi ndini, andhante wanga uripi? Guys, how would you react if you saw munhu waunonyatsoziva like uchiudzwa nefamily yake kuti akafa and then you see them in the flesh? Hanzi ndikati dhante, you cost me a lot, like is this really you? Dhante obati ndini, let me explain myself. So Dhante sits this girl down and explains kuti shamari zvakaitika ndezvekuti chi pandaibva kuZambia ndakuzimside ndakatsika munhu and ndaiziva kuti ndikabatwa it will be like it will be just hectic and I just couldn't afford to have that happen. So at least ndinechi my connections ku some funeral parlor and I spoke with my G ndikamudza ndikati ndotonofanira kutoudza family. My family is not even involved in this, like they're not even my accomplices and stuff like that. And ndatongoti okay, so I need you to remember, okay? I need you to remember this was a first. When I say first, I mean everything first. But like first in every sense. You smart, I know you get it. So anyway, twadigo. But yeah, that's the best angle. Anyway, they ended up getting married. Right, she put it down, they make him want to marry her. They ended up getting married. So because Mskana was legit, Mfesi had to dinda passport. I don't know chat and baby Gigi, because the guy was like, since my family knows nothing about me and obviously we can't go let's just do it really shongo chat. So Mfesi akasongo dinda passport akanzi apinde aitonga apinda mumzanzi kuti vaitichi zvekuchata and then eventually over it all legit, chichichima sin. So they got married and she says we enjoyed our marriage and mwana wanzi was very good nemwana wangu. He never sabotaged mwana or anything, like he was supportive as he can be. Mind you, the husband didn't know kuti pane zvikuitika. So antaroti there was a time yakaenda ku Durban nebasa. Ariko kudurban ndovanzi, listen, you need to postpone going home with like 3 days because teenagers are told to summit basa. And then she told her husband kuti ndozvataurika, so anditati delay kuya kumba. So zvakazoitika ndezvekuti baba vemwana vakabva vati so mwana yembe chichichi zvanzi don't worry, ndichati neighbor yangu ikuvhurire mumba utore hembe dzemwana neimwe uniform chichichi, so that she ndovatodza murume wake Dhante kuti shaji murume wangu anonzi ex hubby ari kuyozotora zvinhu zvemwana, so shaika chichichi bo. So excuse me, and then baby did ndobva ati iwe pandasvika makomba mamuchingoluka weird. Zvikanzi what do you mean? Zvikanzi mungatonge asurutama. Hanzi vandatomti no kuenda. Zvikanzi ameno mamuchingotonge munarutama, but anyway ndatira zvinhu ndadzosira makizo naneighbor. Zvikanzi okay cool. Mind you, at this point varume havachataure vese, because after this thing happened contract rakabva rapera naDhante chichichi. I know mamuchiziva nyaya yekuseri rabva rapera, so the husband was just traumatized. He was traumatized as well, so he just didn't want to keep in contact with Dhante, so they were no longer communicating, just in case you're wondering. Hanzi vandatongoti abo. So hanzi ndo vandazira say vandazo 2 days dzangu padzakwana vandanotora mwana vandatoenda kumba. Ndosvika pamba zveshwa murolo kawedu kutange mune zvinhubo zvabuditswa. Ndofonera murume wangu ndomubvunza iwe ona ndiri padeni chii chiri kuitika, and then murume wacho bva atongoti ndozvamunonetsera zvekupuza. That was his text message. Kumufonera asikudaira, kutext asikudaira. Vandatomti what are you trying to say? But Mfesi hasita say asikudaira. I don't really know what's going on. The good thing though is, remember, she was legit, or if you want to call it legal, but I don't want to use that word. I just want to say legit because of all those things happening in South Africa. Like, you know what I'm saying, all that. So anyway, ndobva aenda arikutarisa like one of their accounts ravanga naro amusisina mari. They were married in community of property. Kunaya another community of property. These are some of the consequences, and those are some of the consequences you gotta deal with. So Mfisaka withdrew Mari, and like the guy had about 180,000 rand, name Mariangeri Mumbai and stuff. And Arushia Pepake Mota, like what's really going on, And sometimes when there's a marriage certificate, those things can happen in your absence. Like the sale can actually happen in your absence, because the person can just get a signature and say like this is the
notoriety, whatever, affidavit and stuff, and then munotaita plan and to share my paper mutadzangotukuti like what's really going on. And investors I say but at this point she's just like, hey, pashatisisa, so ndoba atusongoti, you know what, at this particular point I need to go back. At this particular juncture I need to go back emakhayeni and tell vaneuba kwavo kuti vedweka, because I can't zeal. And abasiya aflaga kupolice kuno kuti this is what's going on, this is the case, chichi ubva amhanya kusem asvika uzem avatirike ndosvika pichi kwachikwana, handiti shalanda atinda awenda kupi kwachikwana, atosvika kwachikwana. Guess what, akasvika narotamba zgeleu, and who was dancing? Her husbands was with this mama and the sisters. Her husbands, mind you, hanzi nansanda tombosvika kwedu, ndakasvikira ipapo I was defeated. Akauya kubuda kuti chii chiri kuitika panapa. Hanzi ndikati Naimi, chii chiri kuitika ichi? Ndikati I'm sorry mam, chizivana zvikanzi nemasisters acho hi chichichi. And then the mom was like, Shamari, inini rega ndingokuudza panapa, mwana wangu ndakakuudza kuti arandaisada kuti akurore. Inini I took matters into my own hands with my son. Ndikationa kuti iwe ukuti usiye mwana wangu hunge atonzi afa. And that's what happened. But guess what, kwaakaenda zvinhu zvakanosvika zvichinobhenda tikanzwa kuti iwewe life yako iri kumeka sense. Tanzwa kuti iri kumeka sense, tikati no, let's do something about it. Now taapanapa abva audzwa futi mapurisa obva ati ndonyaya iripo. Ndobva patobuditswa kunzi munhu atori wanted kupi emzanzi. Akanzi Shamari, wakutofanira kudzokera kumzanzi unotongerwa nyaya yako. But nyaya yakazotadza kutongerwa kumzanzi because pane dzimwe mhosva dzakazonoparwa kuZimbabwe dziri part of the money yakanoba kuSouth Africa. Anga kudiwa kwese kuZim nekuSA, and it was decided nalawyer wemukadzi zvikanzi no, kuZimbabwe ndoko anonyatsosafa, kuSouth Africa they don't suffer. Amunoziva kuti kuSouth Africa majeri ana vasafe, they are living a good life. Zvikanzi no, ngaaende kuZim. Ndokuzoenda kuZim akatongerwa 8 years. Atongerwa 8 years dzake, ari kubuda hanzi in a year and a couple of more months anenge achibuda after 8 years dzake. Potai muchimbotarisa marecord, handizivi kuti tine system iyo here muZim yoti like if you look up someone's name you can see kana wakamboita more offenses and stuff. I feel like that actually needs, if it's not there because andiziye, but I don't think it's there. Is there a way like when you just look up someone's name unomboona like mafalls wakamboita and stuff? I feel like that stuff needs to be implicated, because imagine being with someone like that. Anyway, akazotongwa, and the mama kanzo, she was an accomplice, GGG, and mastermind and whatever, and the evidence was just there and everything. And then, vakatongerwa dzawo, and then iyewo patongerwa dzakachiri kutopikira and stuff. But she says she's never ever gonna get married because of this. And the husband found out. Shamari, like it was just bad. The husband, ex-husband, ona akatotiparadzanira musha, and then at some point the ex-husband was like, ngatidzokerane. But after all that happened, I just didn't feel like in my right sense it would be nice for me to get back with this guy. So she was just like, no, let's just go parent to the boy and stuff. So this is what happened, and this is episode 2 of Mr. Lover. Dzakawanda here dzana Mr. Lover. Guys, I didn't think kuti Mr. Lover is gonna get me some episodes, but atidi kustava vano. So tomorrow, hopefully I'll be able. If I'm not able to do that tomorrow, let me try Manero to record small house. I know my small house. Let me try, but I'm gonna obviously post it tomorrow. So tomorrow you're gonna get small house. I'm not sure, am I gonna record it tonight or tomorrow, but definitely it's coming. Okay, small house. This one's gonna be one of my favorites. Okay, yeah, it's gonna be one of my favorites. So this is Mr. Lover. Please keep texting me your Mr. Lover stories, and with time I'll get back to you bichana. Although I'd like to say September, to be honest. Like, I didn't think it would be. But yeah, guys, I just hope you enjoy your new week and you are blessed. Okay, all love over here. I love you guys. Bye bye. Bye. Watashi wasta. Bye guys.